Happy New Year! Chúc mừng năm mới! Xin chào quý vị và các bạn. Ắt hẳn nhiều quý vị đang chuẩn bị món ngon cho gia đình của mình trong 3 ngày Tết. Chương trình Vào bếp cùng Bob kỳ này sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn món nào đây? Chúng ta cùng hỏi ông Bob nhé. Hello Bob, how are you? Very good. That's good. What's this will we introduce to the audience on this Tết holiday? Fourth day of Tet, Yes. I made something very special, a very easy Yes. but very pretty dish Yes. that should taste very, very good. Thưa quý vị, vào mùng 4 Tết này, ông Bob sẽ hướng dẫn cho chúng ta một món cực kỳ đặc biệt. We have stuffed baked pork chops. Stuffed pay pork chop. Món cốt lết nhồi thịt nướng. Món cốt lết nhồi thịt nướng nghe có vẻ quá lạ với quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tìm hiểu xem lịch sử của món này như thế nào nhé. Thịt cốt lết có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, trong đó có món nhồi thịt nướng và nước sốt rải trên nó rất thơm. Ở Đức, món này thường làm đơn giản, không cầu kỳ. Tạo một món ăn có tên gọi là schnitzel, ăn kèm với bắp cải muối, được mọi người dùng đãi tiệc vào đầu năm mới, ngày 1 tháng 1 hàng năm. Theo quan niệm giúp mang lại may mắn cho năm mới và bắp cải lên men cung cấp cho cơ thể một ngày làm sạch chung. Còn ở Mỹ, món ăn này nhắc nhở mọi người về lễ tạ ơn. Nếu như ở Đức, thịt heo dùng làm món này được cắt miếng mỏng và bỏ hẳn xương, thì tại Mỹ, thịt heo dùng làm món này thường cắt dày và để cả xương. Là một trong 5 bữa ăn mùa thu được yêu thích tại Mỹ, món cốt lết nhồi thịt nướng luôn được người Mỹ yêu thích và họ đã sáng tạo đến hàng chục món ăn liên quan. Việc chuẩn bị món ăn rất đơn giản và dễ dàng. Do đó, món cốt lết nhồi thịt nướng dùng cho bữa ăn tối với gia đình hoặc cho một bữa tiệc tối vui cùng mọi người. Món ăn này làm tăng thêm màu sắc và hương vị cho bữa ăn. Chúng có thể được phục vụ với các món ăn phụ khác nhau. Vậy làm sao để chúng ta có món cốt lết nhồi thịt thật là ngon? Dear Mr. Bob, how to make a perfect bay pork chop? Well, first of all, nobody knows who stuffed the first pork chop. But, like we talked about before, pork is a little difficult because if you overcook it, it becomes dry. Now, if you put stuffing in it, and the things I'll show you in the stuffing, the pork chop will stay moist. We have eggs in it, and this is butter and chicken base, and some bacon. This is basil. The breadcrumbs make up the stuffing, and salt, pepper, some garlic. This is spinach, and some leek that's been chopped, and some mushrooms. Dear Mr. Bob, it's hard to buy spinach in Tuy Hoa. Do we can change some vegetable instead of? It's hard to find. You can use scallions or spring onions like these, and chop just the tops to put in there. The spinach is mostly for color. A little bit of flavor, but more for color. You can also use mint. You can also use some rice. You can use some kale. Kale is the ornamental cabbage. While I start, I'll put this in the microwave to warm it just a little bit. Now, we'll use that later. But for now, What should we do next? a couple of eggs, and I'll beat them just a little bit. You don't have to do that. Then, I'm going to add the breadcrumbs. Now, the leeks have been chopped fairly fine. Now, they'll disappear as the stuffing cooks. Now, I chopped a lot of spinach, Yes. but this is just for color. So we'll just put a little bit of spinach in there. And some basil and garlic. Garlic is healthy and it's good. It tastes good. Now, to begin, I'll just use a little bit of salt, very small amount of pepper, just a little bit. The nice thing about living in Tuy Hoa, everything is fresh. You don't get any old spices or vegetables. Now, I didn't chop
the mushrooms ahead of time and Should we chop. make it small? Not real small. You should have some pieces. Now, the stuff that I put in the microwave. This is beef or chicken base and butter. Chicken base is whenever we make chicken for the pizza, we cook a lot of it. So you wind up with water and the chicken flavoring. And I add other spices to it and then cook it down, reduce it. So you might start out with 2 liters, 3 liters, and you wind up with about 1 liter in the pot. It's very thick and has a lot of flavor. It is made a special flavor for our baked pork chop. Just butter and the chicken base. Now the recipe calls for water. Water has no flavor. Why would you put water in something that you're trying to make taste good? Use chicken base or beef base in other dishes, like the people that make pho and bún bò Huế. They cook down bones to get all the flavor. You mix it. You try to mix it pretty well. This needs a little bit more moisture. And I'll use some olive oil. Why do we add the oil here? It needs a little bit more moisture. A little olive oil. It starts to come as you mix it and the bread gets moist. It starts to come together. Now, since it is the holiday, we have a special ingredient to add. This is the very special ingredient. We have a little bit of red wine from Dalat. Just a little bit. Now, you see how it's getting more moist? It'll almost stick together. We can set this aside and continue with the rest of it. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là thành phần quan trọng nhất của món cốt lết nhồi thịt của chúng ta. Các bạn sẽ chuẩn bị hai miếng cốt lết như thế này. Các bạn nhớ lựa thịt thật tươi. Và để thực hiện món cốt lết nhồi thịt, chúng ta sẽ cắt thịt như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi ông Bob. What you do first, these were cut and cleaned. And this is a nice sharp boning knife. I'm cutting a pocket. Thưa quý vị, chúng ta sẽ sử dụng miếng cốt lết của mình dày vừa phải và sau đó chúng ta sẽ dùng một con dao sắc để xẻ cái phần giữa. In each one of the chops. Khi đó chúng ta có thể nhồi phần thịt của chúng ta bên trong. And that's where the stuffing will go. Các bạn chú ý đừng xắt cốt lết của chúng ta quá mỏng. How many people will you want chop? These, if the people were small eaters, 2. What should we do next? Okay. To begin with, we sear the pork chops. That means just cook them on the outside a little bit. We use a little butter. Now, that's nice and hot. Chúng ta sẽ nghe những cái tiếng nổ That nho means it's nhỏ. hot enough. You want to brown them just a little. Chúng ta sẽ chờ một chút. Khi màu thịt của chúng ta chuyển sang màu nâu, chúng ta sẽ trở lại miếng cốt lết của mình. Okay. Turn them. Why should we do this step? You do this because when you sear the meat, it breaks down the cells on the outside and it holds more moisture in. You turn them this way. They're still cold inside. Miếng thịt của chúng ta vẫn còn tươi ở phía bên trong. And you open the chop up. And you put the stuffing in. And you fill it. No. That's good. And stand up just like that. We'll just stand them up in the pan to cook them. You see the butter? It's very wet.
the butter, and the oil that comes out, Yes. and they're ready to go. This is to bake the pork chops. To bake something, a little bit of oil, olive oil, Yes. so that it doesn't stick. Touch of water, A little water. Chúng ta sẽ thêm a một tí little nước. water. Why we add some water here? We want to try and keep it as moist as possible. We've got oil, we've got Yes. butter, we have Butter, a little bit of wine, white. and we add a little bit of water to keep it as moist as we can. It's a little bit of aluminum foil, Yes. very tight, It's tight. very tight. Chúng ta sẽ nắn chặt phần giấy bạc của mình. That makes sure, well, two things happen. Yes. When you cover it very tight, Yes. it helps to keep the heat in, Yes. and all of the moisture in there makes steam. Next thing. And the steam stays inside and moves up and down with the heat. Yes. So it helps to get all the flavors to cook together. Yes. But this can now go in the oven. That's good. Thưa quý vị, phần giấy bạc giúp cho cái hương vị của chúng ta giữ lại bên trong, không bị toát ra bên ngoài khi chúng ta nướng. For about 40 minutes. It takes 40 minutes? About 35 to 40 minutes. We have 3 side dishes. 3 ways. 3. One is a very old dish from Ireland, from the northern part of Ireland, with potatoes. This one is green beans Green bean? that I made a Vietnamese way, Yes. or should be a Vietnamese way. The other one is carrots Carrot? that are small and sweet. Yes. So this is very easy to make. I cook these beans ahead of time so that they're just slightly crunchy. So what we do, Yes. and some hot pepper. Yes. Đậu cô ve của chúng ta sẽ luộc sơ qua. You hear the sizzle? Sau đó chúng ta sẽ cho thêm một ít nước tương. Okay. Nếu các bạn thích vị cay, chúng ta có thể thêm ớt. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều phần đậu cô ve của mình. How long do it take to heat the green beans? Minutes. Chúng ta chỉ cần làm nóng phần đậu của mình, tại vì chúng ta đã luộc sơ qua phần đậu trước đó. Now, this is sesame seeds. Put a little bit of sesame seeds on them. This is a side dish. We just add the sesame seeds for a little bit of flavor, Yes. like the chili and the soy. See, the rooster even likes them. Now, those are hot. They're ready to go. Yes. We can put them on the plate. It smells good. You touch the food when no one's looking. Yes. Okay, these have been boiled. So we start by mashing them a little bit. They're still hot and there's a little bit of water. This is cream. I'll add a How little, much creamy for this? well, you don't want to make them too light. Yes. You want them fluffy. Yes. If you add too much liquid, Yes. they'll get runny like water, and you don't want that. You just add a little bit. And then you can add a little more and a little more. That's why you're wearing an apron. Các bạn thấy phần khoai tây của mình vẫn còn hơi khô, chúng ta sẽ thêm một tí kem nữa. Now, they will be a little bit lumpy. A little bit lumpy. Lumpy pieces of potatoes that weren't all mashed. Yes. Chúng ta sẽ dừng lại cho đến khi hỗn hợp khoai tây của mình được nghiền nhuyễn. Xay thêm hỗn hợp này một lần nữa để phần hành được trộn đều với khoai tây. A little bit of crunch when you eat it, because the chive is very fresh. Yes. So you get a little crunch. We will also add a little bit of salt Sau đó chúng ta thêm một tí muối, and a little bit of pepper. một tí tiêu xay Now, và lại tiếp tục khuấy đều hỗn hợp của mình. Khi chúng ta xay tới tốc độ cao thì hỗn hợp khoai tây sẽ được trộn đều và nhuyễn. now, Chúng ta có thể đặt phần hỗn hợp khoai tây của mình vào dĩa như thế này. Thực khách của chúng ta có thể sử dụng phần cốt lết nướng với khoai tây nghiền như thế này.
We will open a secret. Yes, Một bí mật sẽ được mở ra. like a gift. Yes. There, It's still hot. it's hot. Oh, smell good. Nó vẫn smell còn good. rất nóng và dậy mùi thơm, thưa quý vị. Actually, two ways. One way, Chúng ta sẽ có 2 cách để trình bày món cốt lết nuôi thịt này. Xin mời. say moi, Chúc mừng năm mới. chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, món cốt lết nuôi thịt không quá khó để thực hiện. Ngọc Hương đang hình dung quý vị sẽ thực hiện món cốt lết nuôi thịt trong dịp Tết với niềm vui và hạnh phúc. Chương trình sẽ được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Gặp lại. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Cà phê American, một trong những điểm dừng chân được chứng nhận của TripAdvisor. Bốc cà phê American phục vụ các món ăn Mỹ kèm dịch vụ giao hàng tận nhà. Phục vụ các món ăn Tây, Bốc cà phê American còn hỗ trợ hệ thống Wi-Fi miễn phí. Không gian độc đáo kèm các thông tin du lịch giá rẻ. Bốc cà phê American, địa điểm lý tưởng cho mọi du khách. Bốc cà phê American mở cửa phục vụ từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần, từ 15 giờ đến 21 giờ. Điện thoại 0934 887 362 0121 975 9159. Địa chỉ số 43 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.